Dear students, now with your corollary department, in the corollary will start. Okay, so corollary will take the statement of the corollary. Okay, so corollary statement என்ன அப்படின்னா f is continuous. Let x comma y be metric spaces. Okay, and f is a function from x to y. Okay, be continuous, be a function. Then f is continuous on x if and only if f inverse of c is closed in capital X for every c closed in capital X, sorry, capital Y ல ஒரு closed set கொடுத்தோம்னா அதனுடைய inverse image இங்க closed ஆக இருக்கும். Okay, so this is the theorem. So let us go for a proof. Okay, so இதுல என்ன இது ரீகால் பண்றேன் அப்படின்னா recall இந்த தியரத்தை தான் ரீகால் பண்றேன். என்னது அப்படின்னா f is continuous on capital X if and only if this condition. என்னது f inverse of v is open in capital X for every v open in capital. y ல ஒரு open set எடுத்தோம்னா அதனுடைய inverse image x ல open ஆக இருக்கும். So these both conditions are equivalent. So இந்த தியரத்தை தான் நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், we are going to recall. இது தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ண போறேன். Of course this is the corollary to this theorem. சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எப்படி எழுதிக்கிட்டோமா, ஸோ ஒரு வே ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வே assume that f is continuous. Okay, so let capital C be a closed set in capital Y. Okay, closed set in capital Y. நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா that f inverse of C, so to prove என்னது அப்படின்னா that I need to show that f inverse of C is closed in capital X னு போகும். இதுதான் சொல்ல போறேன். இது எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா since C is closed in Y ஆக இருக்கிறதுனால, since capital C is closed in capital Y ஆக இருக்கிறதுனால we can have this C complement is open in capital X, sorry, capital Y. Okay, C complement is Y ல open ஆகும். Since f is continuous, we have another f inverse of C complement which is open in capital X. Okay, but that is this fellow f inverse of C, the whole complement. We know that this is the inequality. This is equal to f inverse of C complement. Okay, is open in capital X by De Morgan's law.
இது de Morgan's law இல்ல. So we are having this f inverse of c complement which is equal to f inverse of c complement. இது நீங்க ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணலாம். இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தா இதுல இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் இதுல ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு இதுல இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஈஸி சம்திங். நான் அதையும் ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா? சரி, இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்றேன். Suppose x belongs to f inverse of c the whole complement எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that x does not belongs to f inverse of capital C. Okay, so this implies that f of x does not belongs to capital C. f of x எதுல இல்ல? C ல இல்ல. Okay, so this implies that f of x belongs to C complement. This implies that x belongs to f inverse of C complement belongs to f inverse of C complement. Of course, the converse is also the same. Okay, these are only for only conditions. Okay, அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா f inverse of C the whole complement which is equal to f inverse of C complement. That is f inverse of C the whole complement which is equal to f inverse of C complement. இப்படி கொடுத்துக்கிறோம். அதுதான் நாங்க இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, so this is open. அப்போ this set complement open ஆக இருந்ததுன்னா this implies that f inverse of capital C which is equal to இதனுடைய complement. Okay, f inverse of C the complement இதனுடைய complement. This is closed. நாம் படிச்சிருக்கோம் closed in capital X. அப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன்? that is C subset of Y is closed implies f inverse of C is closed in இதுல X ல closed னு proof பண்றேன். அப்போ we have proved that f is continuous implies this condition. Okay, so conversely, I'll make it conversely assume that f inverse of C is closed in capital Y for every C closed in capital X. Sorry, capital Y. C Y ல ஒரு க்ளோஸ் செட் கொடுத்தோம்னா அதோட இன்வெர்ஸ் இமேஜ் வந்து எதுல closed in capital X. தப்பா எழுதிருப்பாங்க. f inverse of C is closed in capital X for every C closed in capital Y. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove என்னது? f is continuous. இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு என்ன சொன்னா போதும்? enough to show inverse image of open set in Y is open in capital X. இதை சொன்னா போதும். ஓகே, so நான் என்ன பண்ணுறேன்? let capital V be an open set in capital Y. Okay, அப்போ this implies that என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove f inverse of V is open in capital X னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். Okay, to prove this is f inverse of V is open in capital X னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அதை சொல்றதுக்கு என்ன பண்றேன்னா, since V is open, V complement is closed in எதுல? Y ல இருக்கும். by assumption what we are having is f inverse of V complement is closed in capital X. இது யாரு? as usual that we are having, this is f inverse of capital V the whole complement. This is closed in capital X. So this implies இதனுடைய complement யாரு? f inverse of capital V is open in capital X. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம்? thus
F inverse of V is open in capital X for every V open in capital Y. This implies that F is continuous. Okay. So we have proved the corollary of this theorem. Okay. Next we are going to have a simple idea. மறுபடியும் we are going to discuss about the algebra of continuous functions. Okay. So அது எப்படி அப்படின்னா I'll take it in another page. That is next theorem. I'll go for a theorem. So theorem 4.9. This is 4.9. என்ன அப்படின்னா let X be a metric space. Okay, let capital X be a metric space and F is a function from X to complex number C and G is a function from capital X to C. Okay, or B two continuous functions. Then நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா we are having this F plus G. Okay, F plus G, this is a first function. Okay, which is a function from X ல இருந்து C. Okay, so capital X to C given by எப்படி define பண்றேன் அப்படின்னா that is F plus G of X which is equal to F of X plus G of X for every X belongs to capital X. Okay, number two I call it multiplication F into G. Okay, this is a function from, it is also a function from X ல இருந்து C க்கு போற மாதிரியான function given by that is F into G of X which is equal to F of X into G of X. Note that this is not a composition map, this is a multiplication map. Okay, for every X belongs to vectors. And number three we are having this is F by G. It is a function from, of course, X ல இருந்து C க்கு போகணும். Okay, given by that is F by G of X which is equal to F of X divided by G of X for all X belongs to capital X. And இதுல ஒரு additional assumption வந்து என்னன்னா, assume that G of X which is not equal to 0 for every X belongs to capital X. இந்த ஒரு assumption additional ஆக இருக்கும். So these three functions are continuous, are all continuous. Then these functions are all continuous. சரி, இதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நான் இன்னொரு தியரத்தை நான் ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, இந்த கண்டினியூட்டியும் லிமிட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனும் அஸ்மஸ் ரெண்டுமே சேம் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்க ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன், we are having this composition map. This both are same. Okay, X, then F is continuous at the point X naught if and only if limit extending to X naught F of X equal to F of X naught. இந்த ஐடியாவை நான் அதில் யூஸ் பண்ண போறேன், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, சரி, we will go to the proof. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐடியா. So let us go to the theorem. Proof. We are going to have this. Okay. We know that and the theorem நான் எழுதிக்கிறேன். ஓகேங்களா, we know that F is continuous
continuous at x naught if and only if that limit x tending to x naught this f of x which is equal to f of x naught. Okay, இவ்வளவுதாங்க. அப்போ நான் இப்போ இந்த f plus g is continuous அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா the first number one. Okay, so என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove இப்போ இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay, let x belongs to let x naught let x naught belongs to capital X. Okay, given f and g are continuous at x naught. அப்ப இது continuous at x naught என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is limit x tending to x naught this f of x which is equal to I call it v, this is f of x naught, and limit x tending to x naught this g of x which is equal to g of x naught, g at x naught. இது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove this condition. என்னது? limit f plus g is continuous at the point x. இதை நான் சொல்லணும். ஓகே, அப்ப நான் இதை சொல்றதுக்கு என்ன சொன்னா போதும்? enough to show என்ன சொன்னா போதும் அப்படின்னா limit x tending to x naught is f plus g at the point x naught which is equal to f of x naught plus g at x naught. கரெக்டா? இதை சொன்னா போதும். Is it okay? Of course, இந்த ரிலேஷன் நான் கூட்டி வரும் g of x which is equal to this condition. இதை சொல்லிட்டோம்னா then automatically f plus g will become a continuous function at the point x naught. இது கிடைச்சிரும். சரி, இது எப்படி சார் அப்படின்னா நம்ம algebra of limits அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் பாருங்க. அதுல if the limit of f of x equal to L, limit of g of x equal to P, அந்த தியரத்தை எடுத்துக்கிட்டோமா? So let us go to the theorem. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தியரங்கள் எங்க நம்ம வந்து டெஃபினேஷனை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் யூஸ் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்போம். திஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த தியரத்தை பாருங்க. limit extending to x naught f of x equal to capital A, limit extending to x naught g of x equal to capital B ஆக இருந்தால் இப்படி இருந்தால் then we have shown that this condition must hold அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? இதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்போம். அடுத்தது என்ன பாருங்க, எனக்கு f of x converges to A and g of x converges to B ஆக இருந்தா f into g of x converges to AB, இதை ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். டிவிஷன் ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு மல்டிப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். கரெக்டா? அப்போ these are all the properties நான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். இதுல இந்த கேஸ்ல நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, now let us prove this theorem. Okay, we know that since இது வச்சுக்கணும், இது ஸ்டார்னு வச்சுக்கணும், from star by theorem அந்த தியரத்தினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த தியரம் நம்பர் என்னன்னு தெரியலையே. ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம். 4.4. ஓகே, பை தியரம் 4.4 அதை நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. அப்படின்னா பை தியரம் 4.4 we have limit x tending to x naught f of x plus g of x which is equal to f at x naught plus g at x naught. Okay, ஆனா இது யாரு? இதுதான் வந்து யாரு? limit x tending to x naught f plus g of x naught. That x. Is it okay? அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா that is this fellow, limit x tending to x naught f plus g of x which is equal to, இதை எப்படி எழுதிக்கலாமா? f plus g at
x naught அப்படி எழுதிக்கலாமா? This is equal to இதை வேணா no step எழுதிக்கோங்க f plus g at x naught. அப்போ this implies that is f plus g is continuous at x naught. X naught ங்கிற பாயிண்ட்ல இது என்ன இது கண்டினியூஸ் ஆயிடும். ஓகே, since x naught is arbitrary, f plus g is continuous on capital X. Okay, on capital X this function is a continuous function அப்படின்னு proof பண்ணிட்டோம். ஓகே, சரி, similarly போட்டுட்டுமா, similarly by என்னது அதே தியரம். ஓகே, தியரம் என்ன எழுதியிருக்கேன், தியரம் 4.4, தியரம் 4.4 we have limit extending to x naught is f into g at the point x, okay, which is equal to f at the point x naught into g at the point x naught. Okay, so that is equal to f into g at the point x naught. Okay, and limit extending to x naught, this f divided by g at the point x, which is equal to f at the point x naught divided by g at the point x naught, which is equal to f by g at the point x naught. Okay, so these implies that f into g and f by g are all continuous at the point x naught. Okay, so this is the statement we have proved. Okay, so இந்த தியரத்தை நம்ம மறுபடியும் ஸ்டேட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த f g, இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா these are all called to be single valued functions. ஓகே, இதெல்லாருடைய அவுட்புட் வந்து என்னன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருக்கும். ஓகேயா, சரி, now we'll go for another interesting theorem, that is theorem 4.10. theorem 4.10. okay, something more interesting theorem. என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, let f be a function f1 அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஓகே, சரி, அது முதல்ல I call it let x1, let a capital X be a metric space, metric space. Okay, let f1 comma f2 comma dot I call it be fk. These are all functions from x ல இருந்து r போற மாதிரியான function, real valued functions. Okay, let f1 f2 dot fk be real valued functions, real valued functions. Okay, on எங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், x ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். Okay, let f அப்படின ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த f நான் நல்ல டார்க்கா போட்டுக்கிறேன். Okay, this let f be a function, from எங்க இருந்துங்க அப்படினா x ல இருந்து I call it to be r power k is be a function defined by எப்படி டிஃபைன் பண்ற பாருங்க, something more interesting, that is f of x. okay, f of x, இது x எங்க உள்ளது, capital X ல உள்ள ஒரு element, which is defined to be, this is equal to I call it be n tuples. Okay, so f1 of x இது ஒரு ரியல் நம்பர், f2 of x இது ஒரு ரியல் நம்பர், fk of x இது ஒரு ரியல் நம்பர். ஓகே, அப்போ k ரியல் நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு, therefore it is a k tuple. So this fellow belongs to r power k
belongs to r power k ல இருப்பான் for every x belongs to capital X. So புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். Okay, this is something called a vector valued function. This is called a vector valued function. Okay, இப்போ the theorem என்ன சொல்லுது அப்படின்னா number one first என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா this f is continuous, this capital F is continuous if and only if okay each function fi okay fi from எங்க x ல இருந்து r is continuous, each fi is a continuous function, is continuous for every I equal to 1 2 ல இருந்து k. ஓகேங்க, f continuous ஆக இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட் ஃபங்க்ஷனும் எனக்கு என்னவா இருக்கணும், continuous ஆக இருக்கணும். So this is my first statement. And the second statement என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா we are going to prove the second statement. இது என்ன அப்படின்னா suppose f னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்கேன், g னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இங்க இருந்து டிஃபைன் பண்றாங்க. suppose f அப்படின ஒரு ஃபங்க்ஷன், இதே மாதிரி f is a function from எங்க இருந்துங்க என்னுடைய x ல இருந்து r power k க்கு போற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் r power k, and g is a function. Okay, g is a function from x ல இருந்து r power k. Okay, r continuous functions, r continuous functions. Then the vector addition, okay, that is f this f plus g. Okay, g இதெல்லாம் நான் அன்னைக்கே டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். f plus g is a function from again x to r power k given by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன், f plus g of x equal to f plus g of x. Of course இது வந்து dot f plus g of x which is equal to இந்த f க்கு உள்ளவா இருப்பான் f1 f2 fk இருப்பான், g க்கு உள்ள g1 g2 gk இருப்பான். அப்ப அது I call it to be this is f1 of x plus g1 of x comma f2 of x plus g2 of x comma dot fn of x, sorry, fk of x plus gk of x. இப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இது then okay, அதே மாதிரி இன்னொரு மல்டிப்ளிகேஷன், இதுக்கு பேர் என்னன்னா டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆல்சோ என்னது அப்படின்னா f வெக்டார் f ஃபங்க்ஷன் டாட் ப்ராடக்ட் வித் gங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஓகே, g of x is a function from எங்க இருந்துங்கன்னா x ல இருந்து, and note that this is not to r power k, this is to r. It is a function defined by this. இது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா of course given by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா this function f dot g of x which is equal to I call it to be f1 of x into g1 of x plus f2 of x into g2 of x plus plus fk of x into gk of x for every x belongs to capital X are continuous. So this is the statement. Okay, so ரெண்டு statement நான் prove பண்ண போறேன். And note that in the each f is known as a, இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா coordinate functions of f. This is called the coordinate functions. Okay, so first number 1 proof பண்ணுவோம், then we will go for number 2. So proof. Okay, சரி, இந்த proof எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா first I'll call it to be like this. Okay, so let ஒரு assume பண்ணிட்டுமா, so let assume that என்னுடைய இந்த function continuous, இந்த function this f is continuous, f
is continuous. Continuous. Okay. Of course, continuous on inga capital X. Okay. So enna proof varano to prove each fi, okay, fi, it is a function from x to r, okay, is continuous on x for every I equal to 1 2 2 to k. Okay. சரி, இப்போ இதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன்? Let epsilon be positive. So let epsilon be positive. Epsilon be positive. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find delta positive which satisfies. Okay, நான் find வேணா கலர்ல எழுதிட்டுமா? அப்போ find delta positive such that what I may have this fellow such that whenever modulus of distance between x comma x naught, okay, which is இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு லைன் எழுதிட்டேன். Okay, so let epsilon be positive க்கு முன்ன கூட்டி let x naught belongs to capital X, அது எடுத்துக்கணும், fix பண்ணிக்கணும். Okay, let x naught belongs to capital X and x naught be positive. So whenever this fellow is less than delta, this must imply that modulus of fi of x minus fi of x naught which is less than epsilon. இது சொல்ல போறேன். Okay, for any நீங்க எந்த I கொடுத்தாலும் அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்னொரு லைன் எழுதிக்கிறேன். that is இத கீழே எழுதிட்டுமா, fix I belongs to the set 1 2 to k. இதுல நான் ஒரு I எடுத்துக்கிட்டேன். So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ஒரு delta I கண்டுபிடிக்கிறேன் which satisfies this condition. சரி, எழுதலாமா? இது எப்படி எழுத போறோம் பாருங்க. Let epsilon be positive. Since இந்த vector function வந்து continuous ஆக இருக்கிறதுனால, then since this f, okay, this f is continuous at x naught ஆக இருக்கிறதுனால, at x naught there is a delta positive, there is a delta positive such that what I may write this is that the distance, whenever the distance between x comma x dot which is less than delta, this must imply that the distance between இந்த இடத்துல இது வந்து என்னன்னா ரியல் உள்ள மாடுலஸ். ஓகே, இது fங்கிறது ஃபங்க்ஷனுடைய கோடமைன் யாரு? f is a function from f. okay, this f is a function from x ல இருந்து r power k ல இருக்கான். அப்ப r power k ல வந்து என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னைக்குமே இப்படி தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, the distance between f of x minus f of x naught, this fellow is less than epsilon. இதுக்கு பேர் நார்ம்னு சொல்லுவாங்க. But what is this? This is defined to be இது யாரு? f of x ங்கிறது யாரு? that is equal to norm of, இத நான் எழுதுறேன் f1 of x f2 of x fk of x. okay, minus இது எப்படி எழுதலாம்? f1 of x naught f2 of x naught fk of x naught. Okay, this is going to be less than epsilon. இது யாரு அப்படின்னா this is distance இந்த ரெண்டுக்குள்ள எலிமெண்ட் யாரு அப்படின்னா I may write like this f1 of x minus f1 of x naught f2 of x minus f2 of x naught. okay, fk of x minus fk at x naught. okay, இது வந்து இதோட கம்மியா இருக்கணும், less than epsilon. இது வந்து n tuple. நமக்கு இன்னொரு படிச்சிருப்போம், the norm of இது என்னது? x1
x2 dot 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 xk இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் நமக்கு அப்படின்னா this is equal to summation of ஓகேங்களா summation of இல்லைன்னா இதை யூஸ்வலாக எப்படி குறிப்பாங்க this is the square root of modulus of x1 square plus modulus of x2 square plus dot 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 plus modulus of xk square இது எல்லாத்துக்கும் ரூட் அப்போ இந்த கேஸில் என்ன கிடைக்கும் this implies that summation summation போடுறது தனித்தனியாக போடுறது போல summation modulus of fi of x minus fi of x naught okay the whole square where I equal to 1 to k the whole power 1 by 2 which has to be less than epsilon okay சரி இதை நான் தனியாக அடுத்த பேஜில் எடுத்து வந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா that is for every epsilon positive there is a delta positive such that I may write it in this way whenever distance between x comma x naught which is less than delta this must imply that summation I equal to 1 to k modulus of fi of x minus fi of x naught this is the whole square the whole power 1 by 2 which is less than epsilon okay then this fellow is always greater than or equal to modulus of fi of x minus fi of x naught இது என்னைக்குமே சிறுசாகும் இதில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் okay so this fellow which is always less than or equal to this இது எப்படி சார் வந்துச்சு இந்த லைன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இங்க பாருங்க இந்த எலமெண்ட்ல இருந்து can I write this modulus of fi of x minus fi of x naught the whole square which is always less than or equal to summation I equal to 1 to k modulus of fi of x minus fi of x naught the whole square இது ஓகேயா ஏன்னா இது ஒரே ஒரு டேர்ம் இதுல k டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்போ இது வந்து என்னைக்குமே இதை விட பெருசா இருக்கும் இப்போ என்ன பண்றேன் ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணிட்டேன் 1/2 எடுக்கிறேன் அப்போ இந்த பக்கமும் ஒரு 1/2 எடுத்துக்கணும் this is equal to modulus of fi of x minus fi of x naught okay that's all அத தலங்க எழுதிருக்கு அப்போ that is for every epsilon positive and comma I belongs to closed interval 1 2 to k closed interval set okay and வேற என்னலாம் இருக்கு that is of course இந்த முதல் பாயிண்ட் வந்து என்னது நான் இத ஃபுல்லா தெளிச்சுவோம் that is முதல்ல இருந்து எழுதுறேன் for any x naught belongs to capital X epsilon positive for any positive there is a delta positive such that what I may write distance between x comma x naught which is less than delta this implies that modulus of இது என்ன கிடைக்கும் fi of x minus fi of x naught this value is less than epsilon okay. Of course fix பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா fix I belongs to 1 2 to k இதை fix பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க மற்ற எல்லா வேலையும் பார்க்குறீங்க ஓகேங்களா therefore இது என்ன சொல்ல வரேன்னா this delta depends upon your x naught your epsilon as well as your I இது எல்லாத்தையும் அப்போ fi of x is it is which is always less than or equal to this guy okay of course இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இந்த fix I அப்படிங்கறது கூட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா this is true for every I அப்போ நான் இங்க கூட I can write this is for every I equal to 1 2 to k கூட எழுதலாம் is it okay this is true for every I அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா this implies that each fi is continuous இப்போ converse part proof பண்ணலாமா so conversely
conversely assume that each fi from x to r is continuous. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove f okay dot f from x to r power k is continuous. அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா that is find delta positive. அப்போ நான் முதல்ல எழுதுகிறேன் let x not be a point in let x not belongs to இதில் capital X எடுத்துக்கேன் and epsilon be positive. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா find delta positive such that whenever distance between x comma x naught which is less than delta, this must imply that summation I equal to 1 to n 1 to k modulus of fi of x minus fi of x naught, this fellow of course the whole square, the whole power 1 by 2 which is less than epsilon. இதுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். Okay. Excuse me. So this is the theorem. This is the delta you want to find. Find the delta positive which satisfies this condition. Okay. So we'll go to the proof. Okay. இப்போ since f1 from எங்க இருந்துங்க x ல இருந்து r okay is continuous ஆக இருக்கிறதுனால for this epsilon positive and for this at the point there is நான் இதை கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறேன். Since this is continuous there is delta 1 positive such that what I may write, this is whenever distance between x க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் delta 1 விட கம்மியாக இருக்கும் பொழுது we will have modulus of f1 of x க்கும் f1 of x naught க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியாக இருக்கும்? என்னுடைய epsilon விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. So okay, இந்த இடத்துல epsilon அப்படின்னு சொல்ற இடத்துக்கு பதிலா I may write epsilon divided by, அது ஒண்ணு இல்ல, நான் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மென்ட் சரியா வரலனா பின்னாடி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். epsilon divided by I call it to be root n, root k root n இல்ல, I call it to be root k. இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னு தெரியல எனக்கு. ஓகே, இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன், epsilon divided by root k. For this epsilon divided by root k is positive, we can have a delta 1 positive which satisfies this condition. Okay. சரி, இப்போ அதே கதையை அப்படியே காப்பி பண்றேன். ஓகே, I'll take it to be control C control V. இது என்ன அப்படின்னா சார், இப்போ f2 பாசிட்டிவ்ல, since f2 is positive, அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஃபுல்லா அப்படியே மாத்திக்கிறேன். ஓகே, there is delta 2, அவ்வளவுதாங்க. Since f2 from x is positive, is continuous, there is a delta 2 positive such that x minus x naught உள்ள தூரம் delta 2 ஓட கம்மியாக இருந்தால் then f2 of x க்கும் f2 of x naught உள்ள தூரம் எதை விட கம்மி? epsilon divided by root k ஓட கம்மி. இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் பாருங்க. இது வந்து என்னது? x நாட்ங்கிற பாயிண்ட். ஓகே, இது x நாட். முதல்ல delta 1 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். delta 1 ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். Okay, so we are having delta 1 radius. அடுத்தது என்னது அப்படின்னா we are having delta 2 radiusல, இதுதான் delta 2. Suppose this is my delta 2. அப்போ இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா என்ன பண்ணும்? இந்த ரெண்டுல எது மினிமமோ இது delta 2. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா
அந்த பாயிண்ட் முதல் பால்லையே இருக்கும், ரெண்டாவது பால்லையே இருக்கும். ஓகேங்களா? therefore this 2 will satisfy. அவ்வளவுதாங்க. அதே தான் அப்படியே கொண்டு வரேன். ஓகே, since control E, since fk is positive, இது வரைக்கும் since fk is continuous at the point x0 ஆக இருக்கிறதுனால we will have okay, since fk from x to r is continuous, there exists delta k positive such that whenever this distance is less than delta k, then we will have fk of x minus fk of x naught, which is less than epsilon divided by k. ஓகே, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன். f1 f2 fk இதெல்லாம் கண்டினியூஸ்ங்கிறதுனால we can find delta 1 delta 2 delta k. இப்போ இது எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? we need to take a minimum of this delta 1 delta 2 delta k. அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா put delta which is equal to minimum of delta 1 delta 2 delta k delta k இதுல எல்லாம் மினிமம் எடுத்துக்கிறேன். and of course this minimum இருக்கிறதுனால இது என்னைக்குமே இப்போ பாசிட்டிவ். ஏன்னா each delta 1 delta 2 delta k are positive. இதோட மினிமம் இதுல ஒன்று தான் இருக்கும்போது therefore that is a positive சொல்லுவோம். okay, now whenever distance between x comma x naught which is less than delta, நோட் பண்ணுங்க, delta is a minimum of these fellows அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this delta is less than or equal to delta 1 ஆக இருக்கும், delta is less than or equal to delta 2 ஆக இருக்கும், delta is less than or equal to delta k. இது எல்லாத்தோடவும் சிறுசு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகே, whenever we have என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா that is the distance between, that is modulus of f of x, that is f of x minus f of x naught, which is equal to, இதனுடைய definition என்னது? summation I equal to 1 to k modulus of fi of x minus fi of x naught the whole square, the whole power 1 by 2. okay, and note that each fellow இது எல்லாமே f1 of x minus f1 of x naught வந்து less than epsilon divided by root k. இது epsilon divided by root k, இது epsilon. அப்ப எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? epsilon divided by root k நாங்க போட்டுக்கலாம். அப்ப this is less than summation I equal to 1 to k, இது வந்து epsilon divided by root k the whole square, the whole power 1 by 2, which is equal to யாரு? இது யாரு? epsilon square divided by k. அப்போ the summation I equal to 1 to k, this is epsilon square divided by root k da k. okay, the whole power 1 by 2. இது எத்தனை திரும்ப கூட்டுறீங்க? k times கூட்டுறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? that is this is equal to epsilon square by k plus epsilon square by k, okay, plus plus epsilon square by k. இது எத்தனை டைம்? k times. okay, this is k times. இது எல்லாத்துக்கும் பவர் என்னது? 1 by 2. அப்போ எத்தனை திருப்பு ஒரே கான்ஸ்டன்ட் தான கூட்டிருக்கீங்க? so this is equal to k times epsilon square divided by k the whole power 1 by 2. அப்போ what it is அப்படின்னா இந்த k கேன்சல் ஆயிரும், epsilon square ரூட் எடுத்தா we will have an epsilon. okay, that is the forgiven epsilon positive, there is a delta positive such that whenever distance between x comma x naught வந்து less than delta வாக இருக்கும் பொழுது we will have norm. okay, this is f of x minus f of x naught, this value is less than epsilon. This implies that f is continuous at x naught. Since x naught belongs to capital X is
arbitrary we have this f is continuous on capital X. Continuous on capital X. Okay. So we have proved the both conditions. Okay. Thus f from x to r power k is continuous if and only if each coordinate functions யாரு fi from எங்க இருந்துங்க x ல இருந்து r நல்லா பாத்துக்கோங்க இதனுடைய டொமைன் வந்து என்னது r இதனுடைய டொமைன் r power k r continuous okay. So this is the theorem we have proved. சரி அதுக்கப்புறம் இந்த f plus g இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். So number 2 what is the coordinate function f f of x which is equal to, I write this is f1 of x, f2 of x, fk of x. Okay, and g of x which is equal to, that is g of x which is equal to, I write g1 of x, g2 of x, gk of x. அப்போ what is this f plus g ங்கிறது யாரு f ங்கிற வெக்டார் f ங்கிற ஃபங்க்ஷன் plus g of x இது யாரு அப்படின்னா இதனுடைய கோஆர்டினேட் ஃபங்க்ஷன் யாரு தெரியுமா, that is f1 plus g1 of x comma f2 plus g2 of x comma fk plus gk of x. Okay, we know if f is continuous if and only if each fi's are continuous. கரெக்டா? அதே மாதிரி g is continuous if and only if each gi's are continuous. Okay, இப்போ இதுதான் இந்த தியரம் பார்த்த தியரம். இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணட்டுமா? அப்போ that is then f comma g are continuous. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றேன். if and only if each fi's and gi's are continuous. கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் f1 continuous, g1 continuous. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தியரம் பார்த்தோம் பாருங்க, ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்க பாத்துக்கோங்க, f கண்டினியூஸ் ஆக இருந்ததுன்னா f plus g continuous, f into g continuous, f by g continuous மட்டுமா? அப்ப இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் I may write then if and only if each implies each fi plus gi, okay, or gi's are, and fi into gi are continuous. ஓகேங்களா? each fi gi continuous ஆக இருக்குன்னா this implies that that is, I may write this is f plus g, this f plus g is continuous. ஏன் continuous? ஏன்னா இந்த f plus g உடைய coordinate functions எல்லாம் யாரு? These are the coordinate functions.
இது எல்லாம் continuous ஆகிறதுனா that implies that f plus g is continuous. That implies that f plus g is continuous and f into g is continuous. இது என்னது dot product f into g is continuous. இது எப்படி சார் அப்படின்னா பாருங்க fi இதெல்லாம் continuous கரெக்டா என்னது I write it in another color that is f1 of x into g1 of x இது continuous. அது மாதிரி f2 of x into g2 of x இது continuous. அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினா continuous. இப்படியே கூட்டிகிட்டே போகிறேன் இது வரைக்கும் that is f k of x dot g k of x இது வரைக்கும் continuous. இதெல்லாம் continuous functions. இதெல்லாம் continuous. அப்போ அதெல்லாம் கூட்டினாலும் continuous. Therefore f dot g is continuous. புரியுதுங்களா? So we have proved the both cases. Now this theorem will help us to show that every polynomial functions are continuous. Okay, so idrude corollary alikren corollary or anything you can have an example. Okay students, ipo let me recall the basic fact. Okay, suppose recall idu na recall pandren recall என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். that is suppose f is a function from some x to r of course x to r and g is a function from x to r. Okay, are continuous functions. Continuous functions. Then number one what we are having is this f plus g from x to r given by எப்படி define பண்ணிருக்கேன் that is f plus g of x which is equal to f of x plus g of x. Note that இது வந்து என்னதுன்னா real numbersல உள்ள addition. இது வந்துனா function புதுசா define பண்ணிருக்கக்கூடிய addition. Okay, இந்த addition வேற இந்த addition வேற. இது வந்து என்னது real number addition. Okay, for every x belongs to capital X. Number 2 I may have this f into g of this is a function from x to r given by என்னது அப்படின்னா f into g of x, okay, which is equal to f of x into g of x for every x belongs to capital X. இதனுடைய பர்டிகுலர் இன்னொன்று இதில் 2a வந்து என்னன்னா 2a இது வந்து என்னதுன்னா take f is a constant if f of x equal to some constant, okay, constant k for every x belongs to capital X. Okay, then this is h of x which is equal to constant times g of x is continuous. Okay, இதெல்லாம் நான் ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன். f continuous, g continuous னா f plus g continuous, f into g continuous. இதுல f க்கு பதிலா நான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் g வந்து continuous functions. Okay, so this is something very basic theorems we have studied so far. சரி, இப்போ இதுல இருந்து நான் ஒரே ஒரு அப்சர்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன். note that the identity function in the identity map, okay, identity mapping f from I call it be r to r. நீங்க identity map வந்து x to r போட முடியும். Okay, so same thing. So given by f of x which is equal to x for every x belongs to r is continuous.
is continuous. Okay, why ஏன் இது continuous அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க. என்ன அப்படின்னா for given epsilon positive, for given epsilon positive, okay, choose delta equal to epsilon, then whenever distance between x comma x naught, okay, இந்த இடத்துல rங்கிறதுனால நான் distance பதிலா நான் பண்ணிக்கிறேன் modulus போட்டுக்கிறேன். Okay, so whenever modulus of x minus x naught which is less than delta, this would imply that x minus x naught ங்கிறது என்னது, that is f of x. Now f of x minus f of x naught, this is equal to modulus of f of x equal to x minus f of x naught equal to x naught. This fellow which is less than delta, and delta must be equal to epsilon. அப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க, for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever modulus of x minus x naught is less than delta would imply modulus of f of x minus f of x naught which is less than epsilon. So this implies that f is continuous. Okay, then இப்படி சொல்லலாம். இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா f of x equal to x, okay, again g of x க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா f of x which is equal to x is continuous, so this must imply that f of x into f of x, this is equal to x into x, that is equal to x square. This is continuous. Okay, x square continuous. Similarly, இப்போ இது வந்து நான் I call it, this is a function f square of x which is equal to, அப்போ f square of x which is equal to x square and f of x equal to x, both are continuous. So this implies that f square of x into f, okay, that is of x which is equal to x square into x, that is into x, this is equal to x cube is continuous. Similarly, இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், I call it be f cube அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Okay, so in general I may write this x to the power n is continuous. That means I write this, that is h of x which is equal to x to the power n is continuous. Okay, நீங்க எந்த n கொடுத்தாலும் x continuous, x square continuous, x cube continuous, x power 100 continuous, x power 1 crore continuous, எல்லாமே continuous functions. Okay, and similarly also the constant multiple of, okay, k times f of x which is equal to kx, இது வந்து continuous. Okay, மேல ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம், இந்த ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோங்க. if f of x equal to நீங்க கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கோங்க, g ங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான், k times g is continuous, அதுதான் நான் x எடுத்துருக்கேன். so this is continuous. அப்போ இதனுடைய கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள், அப்போ x to the power n continuous, okay, and constant times, okay, k times x to the power n, this is also continuous. Then I may write p of x which is equal to, I call it to be a0 plus a1x plus a2x square plus dot plus an x to the power n with an not equal to 0. Okay, then என்ன நடக்க போறங்க, இது continuous, xn continuous, a0 is a constant function continuous, x continuous, அப்போ a1x continuous, x square continuous, a2x square continuous, இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா continuous. Okay, so this implies that p of x is a continuous function, continuous function.
Okay, where p of x this is a polynomial in single variable. X மட்டும் தான் variable. Okay, so single variable அப்போ every polynomial is continuous. Okay, every polynomial in single variable is continuous. அதுதான் இங்க proof பண்ணிருக்கோம். This is nothing but the repeated applications of this theorem. இந்த மூணுனுடைய repeated application தான் polynomials are continuous. Okay, so that is every polynomial in single variable is continuous. சரி, இந்த in single variable நான் bracketல போட்டுக்கிறேன். ஏன் சார் அப்படின்னா இப்போதைக்கு இது பிரச்சனை இல்லை. What about this fellow? I call it b. This is x square y plus 5 times xy square plus 7xy. So this is a function of two variables. Okay, f of x comma y, and this is also a polynomial in two variables. அப்ப இதுவும் continuous னு நான் prove பண்ண போறேன். Okay, சரி, what about this fellow? F of x y z, which is equal to x square y plus y square z plus z square x plus 5 times xy z plus x cube plus 7y square x. Okay, இதெல்லாம் எப்படி continuous? இது வந்து it is a polynomial in three variables. இது polynomial in two variables. இதெல்லாம் continuous னு proof பண்ண போறேன். Okay, இதெல்லாம் continuous னு எப்படி proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜெனரலா n variables க்கு நான் proof பண்ண போறேன். Okay, so consider let x அப்படிங்கற ஒரு வெக்டார், x is a vector. இது எப்படி இருக்கும்? x1 x2 xk. This is a vector in எங்கன்னா r power k ல. Okay, now define phi 1 is a function from எங்கன்னா r power k ல இருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, given by என்ன அப்படின்னா phi 1 of x vector which is equal to x1. அதாவது இந்த வெக்டாரினுடைய முதல் கோஆர்டினேட்டை கொடுத்துக்கிறோம். Okay, for every x belongs to r power k. இதே மாதிரி phi 2 அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றேன். This is a function from rk ல இருந்து r போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் given by I may write phi 2 of x, இது x vector which is equal to x2. Second coordinate கொடுத்துறோம். Okay, for every x belongs to r power k. இதே மாதிரி I may write up to phi k is a function from r power k ல இருந்து r போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். Okay, given by I may write this phi k of x vector which is equal to xk for every x belongs to r power k. Okay, so these phi 1, phi 2, phi n's are called is phi 1, phi 2, phi k are known as coordinate functions. And note that இதுக்கு முன்னாடி நீங்க f னு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கோஆர்டினேட் ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, இங்க இருக்குங்க these functions. Okay, this is called f1, f2, fk. இதுக்கெல்லாம் பேர் வந்து என்னன்னா these are called to be a coordinate functions of f. Functions of f. Okay, check. Now let us come to here. Now then these functions are all continuous. என்னது இந்த phi 1 phi 2 சொல்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இவன் எல்லாமே continuous னு ப்ரூஃப் பண்ணுவோம்.
Okay, so now let us show that this phi 1, phi 2, phi k are all continuous. Okay, claim. This phi 1, phi 2, phi k are all continuous. இதுதான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இது எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா you just take 2 points. Okay, let x comma x naught belongs to r power k, belongs to r power k. Okay, then the x வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this x can be expressed as in x dot algebra. Okay, x and x naught. X can be expressed as x1, x2 dot dot dot, dot xk, and this x naught வந்து எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா this is equal to x1 மேல 0 போட்டுக்கிறேன். Okay, x2 மேல 0 dot 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 xk மேல 0. and note that இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா the x1 வந்து இப்படி எழுதலாம். I may write this is equal to phi 1 of x, phi 2 of x. இந்த x2 பதிலா என்ன அப்படின்னா phi 2 of x. Okay, comma dot 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 phi k of x அப்படின்னு எழுதலாம். Okay, அதே மாதிரி இங்க என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னா this is phi 1 of x naught comma phi 2 of x naught comma dot 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 comma phi k of x naught. Okay, now we need to calculate what is the distance between this x and x naught. அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க modulus of x minus x naught, which is equal to, நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், this is equal to summation I equal to 1 to k, இந்த coordinate வைஸ் கழிக்கிறோம். அப்போ I may write this is modulus of phi I of x minus phi I of x naught, the whole square, the whole power 1 by 2, 1 by 2. And note that this fellow is always greater than or equal to இதோட ஒரு single term. Okay, that is modulus of phi I of x minus phi I of x naught. Okay, this is always be. இதில் உள்ள சம் எல்லாமே greater than or equal to இதோட ஒரு particular term root எடுக்கும்போது இந்த root போயிடும். Okay, that's all. That is we are having this is modulus of phi I of x vector minus phi I of x naught vector. Okay, x naught vector. This value is always less than or equal to modulus of x minus x naught. X minus x naught. This is true for every I equal to 1, 2 to k. I equal to 1 to k. And for every x comma x naught x comma x naught belongs to r power k. Okay, இப்போ இது தாங்க கண்டினியூட்டிங்கறத சொல்ல போறேன். Okay, we have phi I is a function from எங்க இருந்துங்க r power k ல இருந்து we need to go for r power k ல இருந்து r க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். Okay, now இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா this functions phi I we have this. இப்போ நம்ம claim வந்து என்னது அப்படின்னா this functions is continuous. Okay, claim this phi I is continuous. proof பண்ணலாமா? ரொம்ப சிம்பிள். for every epsilon positive நான் சொல்றேன் அப்படின்னா for every epsilon positive choose delta which is equal to epsilon. Okay, then whenever, okay, then modulus of x minus x naught which is less than delta, this x is a dark vector. Okay, less than delta, this implies that modulus of
phi I of x vector minus phi I of x naught vector. This fellow, which is less than or equal to modulus of x vector minus x naught vector. This is less than delta, and delta which is equal to epsilon. That is, for every epsilon positive, there is a delta positive such that modulus of x minus x naught, which is less than delta, this implies that modulus of phi I of x minus phi I of x naught, this is less than epsilon. So this implies that phi is continuous at x naught. X naught point continuous. Okay. So this implies that since x naught is arbitrary, phi I is continuous on R. Okay. R ke full continuous. அப்ப எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே continuous functions. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஐடியாவை நான் யூஸ் பண்ணி we are going to show that a general polynomial in n variable is going to be continuous. Okay. இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா we have this phi 1 of x vector which is equal to x1, phi 2 of x vector which is equal to x2. Okay, phi k of phi k of x vector which is equal to xk. Okay, are all continuous. அப்ப இது கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா for I may write this is k1 k2 kk. Okay, இதுக்கு k1 k2 எழுதலாம், வேற ஏதாச்சும். Okay, that is for n1 n2 nk integers we have x1 to the power n1, okay, x2 to the power n2, xk to the power nk are all continuous. Okay, இப்போதான பார்த்தோம் இது சிங்கிள் வேரியபிளா இருந்து நான் மேலே பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முந்தின டிஸ்கஷன்ல அதான் பார்த்தோம் பாருங்க. எங்க இந்த x continuous ஆகிறதுனா if it is a function, f is a function from எங்க இருந்துங்க r power x ல இருந்து, x is any metric space, it's a function from metric space ல இருந்து r போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் then f to the power n of x which is equal to x to the power n is continuous. இது வந்து f of x equal to x identity function. இது கண்டினியூஸாக இருக்கும்போது அதனுடைய பவர் எல்லாமே கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அதைத்தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா this phi 1 is continuous, that is phi 1 is a function from a metric space. இதுதான் யாரு r power k. இந்த metric spaceல இருந்து r போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் given by this phi 1 of x which is equal to x1 is continuous. அப்ப அதை n1 times repeat பண்ணோம்னா phi 1 of x to the power x1 to the power n1 is continuous. இது continuous ஒவ்வொன்றும் continuous ஆயிரும். So this implies that இதனுடைய multiplication continuous, that is x1 of n1 into x2 of n2 into into x to the power k of nk, okay, is continuous. Okay, அப்போ this implies that இது கூட நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பண்றேன். ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் வந்து நான் எப்படி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் I call it to be c of இதெல்லாம் k வெக்டர்ஸ். அப்போ இது ஃபுல்லா it is depends upon this n1 n2 nk. இது வந்து இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கான்ஸ்டன்ட் of this x1 to the power n1 x2 to the power n2 xn to the power nk. Okay, xk to the power nk. Okay, is continuous for any
constant in the constant C of n1 n2 nk sorry nk. this is constant. இந்த constant ஆல இத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? continuous function கிடைக்கும். அப்ப நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? we are having a finite sum. Okay, then p of x1 x2 dot 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 xk, which is given by a finite summation. Okay, that is cn1 n2 nk into x to the x1 to the power n1 x2 to the power n2, okay, dot 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 x to the power xk power nk. Okay, this is a finite sum. This is a finite sum. Okay, for I may write this is a finite sum. Finite sum is continuous. Okay, this is known as a polynomial in k variables. These are called to be polynomials in k variables. So these functions are continuous. So that is, we have shown that is every polynomial in k variables is continuous. Okay, so this is the theorem we have proved. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, முதல்ல we have to find an algebra of continuous functions. Okay, f continuous, g continuous, f plus g continuous, இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம். Then we have ended with the every polynomials are continuous. And another thing, it is something, இது ரொம்ப முக்கியமான இது result. என்னன்னா, the modulus function இது எப்படின்னா இப்படி இருக்கும். Okay, this is a function from R to R is continuous. இதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். இது ப்ரூஃப் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஏன்னா we know that this inequality hold. Okay, modulus of mod x minus mod x naught, this value is always less than or equal to modulus of x minus x naught for every x comma, of course the x naught கூட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. I may write this is y. Okay, x minus y, which is this is for every x comma y belongs to R. இது வந்து எப்பவுமே true because by triangular inequality. By triangular inequality ல எழுதுவீங்க பாருங்க, x can be expressed in this way, x minus y plus y ன்னு எழுதலாம். அப்போ modulus of x which is equal to modulus of x minus y plus y, this value is less than or equal to mod x minus y plus mod y. Okay, so this implies that modulus of x minus modulus of y, which is less than or equal to modulus of x minus y. Similarly, நான் என்ன பண்ணலாம், y equal to எழுதலாம். Okay, அப்ப interchanging the role of x and y, we get modulus of y minus modulus of x, which is less than or equal to modulus of y minus x. ஆனா இது யாரு? modulus of x minus y தான். modulus உள்ள மைனஸ் பிரச்சனை. So from these two, this implies that, அப்ப இதுல ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கலாமா? அப்ப மைனஸ் போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? modulus of x minus modulus of y, which is greater than or equal to, ஒரு மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்றேன், அப்ப இன்இக்வாலிட்டி மாறிடும். modulus of minus of x minus y. அப்போ இது 1, இது 2. From 1 and 2, this implies that what we are having, minus of modulus of x minus y, which is less than or equal to mod x minus mod y, which is less than or equal to mod x minus y. Okay, so this implies that modulus of mod x minus mod y, which is less than or equal to modulus of x minus y.
Okay, upon we know that this இதுக்குள்ள proof தான் இது. Okay, இதுக்குள்ள proof தான் இது. அப்போ for every epsilon positive, for every epsilon positive, choose delta equal to என்னது epsilon, delta equal to epsilon. அப்போ then whenever modulus of x minus x dot which is less than delta, this implies that modulus of mod x minus mod y which is less than or equal to modulus of x minus x naught போட்டுக்கல அப்போ நான் இங்கே x naught போட்டுக்கிறேன். This is modulus of x minus x naught. Okay, modulus of x minus x naught which is less than delta and delta which is equal to epsilon. Upon that is for every epsilon positive there is a delta positive such that whenever modulus of x minus x naught which is less than delta, this would imply that modulus of mod x minus mod x naught which is less than epsilon. Okay, this implies that the mod function is continuous at x naught. Okay, and since x naught is arbitrary, since x naught belongs to R is arbitrary, we have mod function, we have the mod function. Okay, it is a function from R limit R, or is continuous. Okay, that's all. And similarly இதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. I leave this as homework. Similarly the mod function, okay, mod function from எங்க இருந்துங்க r power k ல இருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா given by modulus of x vector x1 x2 xk which is equal to here also I may write this is summation modulus of xi the whole square the whole power 1 by 2. Okay, given by this fellow is continuous. வேற ஒண்ணுமே இல்லை.